Razangai Church members Ekor Yamailo Yamaisei Crystal Mingli Legisia Klakia Shingila Kaya Yokohoma Ozani Deacons Bing Society Chivui Katana Bing Karazangai Kernau Sang Sonau Sekorli Pastors Appreciation Day we ring Shalam Vau Malandale Tum Sekor Vivang Atei Kamatei service Sarno Gihi Iulungwi Sehane Pastor Jishim Kuri in a Tei firstly we first pastoral ministry Lamphel Tangkhul Baptist Church Lamphel in Fali Ashina Ungasataran we first pastoral ministry Niji Ishi Langol Bamadang Nine Oklai Langola in Lampheli Chile Pastor Kasada role model Kasada Ozaina Ozani na Chile exemplify Saghaiji Latwi Shara Shum Ishavun Lahi Hanglui J Tumle Tragatam Quick Vine Sai Bangalore Liver Ichago what Musak Rumada Chaka Mahanger Treka and departments Taying Tay the way Katana Bing Katanvu Bing Hangmi Sare Chili Sang Sergane Tory text Jeremiah chapter 3 verse 14 and 15 the Omega Ephesians chapter 4 verses 11 to 16 1 to 16 in a context in a unit aka say ka atam nei thu gida Jeremiah hili atam chakam mir Ephesians wa pai ti Omega tam man vai sa say atam ti Omega conscious sak vai sagai in a yang kalak kai preachers ping hi klayu oza bing hi chung mai 45 to 50 minutes sermon ya dum preach sang roke man jila chiwak wi categorically changman gida sat le ara hapta le aksimang itum rirawi tira khangna ili 45 50 or 1 hour mangna er thura jeka 6 days chadwagi clay hilung hili itum spiritually malnourished sag by leikape ka context you are sure the atam na constraints out kala service with hili ot wagi jila changau gida chi maintain sag vai sag ili mehedagli 30 minutes in a chi maintain sag vai hot na rain la Sia Sav Menang John Ming Sangaye Itum Maron Sata Bike Vai Sia Sase Kamashung Kangrong Hopok Kavai Pam Kala Legishui Urok Machat Hilak La O Miching the Clay Kasa Kwa Vrivra and Almera Vrivra Kalamangla Tara Vrivra Nana Shin Kamiju Alungli Tamret Hi Nana Kuramida Ran ye sa gai ta sakai nong sung sakta itum nawi tuing na khawai ran ping hairi itum muini ulung manglag thar na tharmi da itum vre shirin ka sung medaring da angang nau thadam ring haile itum merg sang vre shirin jili ring shap khawai chigtha tampung sang sak milo the Christo mingli sia sada gpone amen. For those of our friends who are continuously learning to communicate effortlessly in English, I would like to give the gist of today's sermon briefly. Pastors Appreciation Day began with the establishment of Clergy Appreciation Month. So it's basically on the month of October, the entire month. Started off in the US in 1992 by Hallmark cards. We are all familiar with Hallmark cards. Basically to honor and revere the contribution of pastors and their families. The concept can be traced in Paul's letter in 1 Timothy 5:17. It says like this: the elders who directed the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Christians around the world celebrate this day in different ways, showering the pastor and his family with gifts, then writing some notes, handwritten notes or cards, as well as inviting them for special lunch or dinner. We just concluded our Tangkhul Naga Welfare Society Bangalore's football tournament on the 29th of September. During the tournament, we tried our best to win. We strive our best to win. And all the players are equally important, starting from the strikers, the attacking midfielders, the wingers. These players were not known for their defending or saving the goals.
but they were known for scoring. On the other hand, the defenders, the goalkeepers, were not known for scoring goals, rather for saving or defending them. All the players are equally important. We cannot do away with any of the players. In order to win the game, all the players are given proper prominence, equal prominence. I would like to quote one of the prominent football coaches' statement. For curiosity's sake, I'll keep him anonymous. In my team, the goalkeeper is the first attack and the striker is the first defense. It sounds a little oxymoronic, but that is his level of engagement. The goalkeeper is his first attack in his team's strategization. Goalkeeper is the first attack, and the striker is the first defense. In today's passages, starting from Jeremiah 3, 14 and 15, then we will transit to Ephesians 4, 11 to 16. Here, God in this context, we can see God's readiness to pardon their sin. They went very far. Their hearts and their minds were very far from the Lord. They were under captivity, captive by the Assyrians, and then they were struggling in their own daily undertakings. However, their hearts and their minds were very far. So God urged them to repent so that they would come back to the promises, and as a covenantal agreement, they would be blessed, not just at the present generation, but even in the days to come, even about the messianic culmination, or rather about the coming of Jesus Christ. Then when we continue to follow the context of this passage, the passage here talks about pastors or rulers, not just pastors or rulers, but even for teachers. So these elders, teachers, they would instruct the people with the word of God so that these people in return would grow towards maturity in their spirituality. Transiting to the Ephesians passage, we can see here about Paul's concern for the church. Paul was talking about a harmonious relationship and conduct within the church members. This being the basis in keeping the church strong. To be united as Christians should be the basis in order to stand strong as a church. The diversity of gifts that has been given to all the members should be exercised as a church in building up, not just building up, but to strengthen the church. Building up, the first thing. The second one, to strengthen the church. Building up alone is not enough. We need to strengthen it. The eventual call is unity and spiritual maturity. With maturity comes spiritual stability. So the goal is to be matured spiritually. Those who continue to live like infants, they will eventually fall prey for the false teachers. They will be like babies in an open boat in the middle of an ocean. Imagine babies in an open boat in the middle of an ocean. They are at the mercy of the wind. We don't know which direction they would move. It's kind of like that if we are not spiritually mature as Christians. The crux of the matter is this. When the pastors equip the congregation and the congregation do the work of ministry, the body of Christ builds itself up into maturity. John Stott says like this: truth becomes hard if it is not softened by love. I repeat, truth becomes hard if it is not softened by love. Love becomes soft if it is not strengthened by truth. The goal is to build up a community through faith, a faith community through understanding, that's the first basis, truth, second basis, and encouragement. These three bases with love at the heart of it all. Understanding, truth, and encouragement. With love at the heart of it all. That's the goal of today's sermon. That's
That's the goal of this passage, basically. The ground reality, okay, let me sum this up with my implications. The ground reality in most of the Indian churches is that, sadly, we consider the ordained ministers to be the sole responsible person in performing the works of service. We would often murmur, grumble in saying, they are our paid staff, so they ought to do this. But there needs to be a radical shift. Radical shift. When I say radical shift, it's not a pleasant one. Radical shift. They are not performers. Pastors and elders and teachers are not performers. We tend to take them as performers, but they are not performers. Rather, they are facilitators and instructors. So they would facilitate and instruct for the spiritual maturity and growth of the church. Then the church can be spiritually sound and can stand and face any forms of false teaching in and around us. Chithai phunglaga iram tuye nei tu moron ngana ta khwai sa sai. Achonang jam isi welfare Tangkhul Welfare Society Bangalore na ngaran mida September 29 li tum imphalai na tournament kup sangai re. Khangreo atam saran strikers being or mga song clay being hi atumde defense gasawa nam them na atumli gathai goal gazang kala goal gathai wa ina thai. Chena defense being goalkeeper being hili navala atumni goal thai vai expect msam ne ka atumni goal jinga khwai itum expect sai hon kamai na Tangkhul sports ning jangaw in a sports illustration al hangai volleyball khangreu tharan spikers being in atumna phitak jung ma atumni credit milak khak dewa khoshu melga ground check gasa being hili tada yangkhai gal leibu me ka equally important again spikers ground checkers tonga equally important hon kamai to church hili itum ngata da gives mihadakle limit mihadakle psychology hi itum kutong hi equally important for the growth and edification of our church. Hiya kali ava chinaw mangsa thain da kisaware ava the chair naw mang last rose li rahai thain da kisaware la maji paim the chair hai vai mi ji mlei sa thu ka ra ka bing pam vai mlei samra hon kam mena khangta dai ne explain tra kam salui salala itum mi we run a migai limit hi itum accommodate salaga chi phagui shok laga itum chi exercise sak vai kutom kami gi church saga sada hi khamtaya kang sai text adang in pagai thala Timothy we kauni 1 Timothy 5:17 hili ntumli tam sei midaklei oza ngara kharnau bing hili khani shi sada milo is the honor not just honoring tada khaya shi mamni la khani shi sada ngaron lega milo da hangai lego hi bol na instruct sa tu go itum rational bingli kha tada dongli mi phawalo da mahangai me na gangi church we affairs li mathala kaina ta sak kaina rinsi kaina yangsang da klei bingli cha da salo da bol na criteria ji cha da mi hai lei tek sili tumna khayang tharan Pastors Appreciation Day we background ji chop amwalu gai chi mphai mi lu ga tam lei thu gi da hi text ta man phai sa sai Jeremiah chapter 3 verses 15 1 to 15 chi context ti omega kheng tharan atumi Assyrians being atumi rauza da ratu kuyau gi da cho changla kai na pam sa ni Israelites now being he northern kingdom Israel in Judah jang northern Israel southern Judah northern kingdom mili Maran Jeremiah hina chanpau hi khwa kami sane rivan an thumna tala kai an thumui ni uglung hi iwen tala kai na lei salala iwi lei shi ji ari le lei ching fui hanung lo ithum cham na khui sei kla cham na khui na thumli ari ringdak lei present condition himang li sok mimning la thumli Christer nan thumwang thimlom gi ji kla ana latra lu gi ji even ju sok mi jenang tang dai thum ina mi mi re da hangai le interpretation in thing they with the stick saga ni debates discussions struggle like theological fraternity being ma mi sao se ari wa the plain sa ka interpretation idum chi manang rum phai sa se kala inan tumbing hili aunga yahom kala oza ngran tumbing hili mimire athumna iwi tui in thumli tamida na thumwi shit kasang ngatar mida ngakhun lai na shit sang dan tum hui khami samang laga
อกทิ้งสักไงจะดอกที่โลดะเจเรมียาวีทรูไว้นะวรีวรานะจะดวาวไรก็คนี้เป็นเซจตุมนักเขียนทาน Ephesians นอกวิกสังมติตุยจัดชาดาเขาไว้นะชาดาทรูปฮีเขียนทานอีกเดียวท้าวไงอัตมินิตซาซาดะก็ตอดมักตอดไฟสารอีกเดียวทักตัดตามตุยไงPaul ในฮิลิฮังไง harmonious relationships and conduct นั่นทุ่มโคกขซาดะ or อักขซาดะจะสั่ง unity and harmony ที่โอ้ขลัดชิเลทัดะอักขซาดะ sequer นั่นละซาดะรัน soprano alto tenor bass harmony เลยละอินะสักชกทัดะจิตาดะอกที่รุมโลกละจิตาอาศัดอาวาจินทุ่มริงชกไฟหดนาโลดะ Paul ในฮิลิฮังไงเลยฮีนก็ได้กเลยจิกทุ่มโคกขซากัวจิคุยราเรโคกขซาดะรัน church เงินนิ่งฉับเร่ดังเชื่อมกับมั่งนิมก็เชื่อมกับใบเซอร์เชื่อมกับใบเซอร์เชื่อมกับกระจุงไม่เนี่ยเชื่อมกับฉับเซอร์สาระก็โคกษาเดเงินนิ่งฉับเร่ดังหางไงเลยชิมั่งนิ่งเลยทุ่มลิงเต้งตาแต่เมียเด็กเลยเล่มเม็ดบิงฮีทุ่มน่ะพาชกคุยเลยก็จีชีกจินทารันวิวราวิอุงรำเด็กมันเด็กไฟกันสาระก็วิวราวิอุงรำเชื่อมกับก็เลยมากังขังสักจีจิลิคุยราเร่ดปอลนั่นเลยเทอร์ซ่าอินหางไงเลยรีเมคับก็จะเลมเม็ดคนนี้ apostles and prophets apostles in its technical term apostles ที่ช่วยสร้างตัวชาดคนนี้เลย ascribe ใส่ไอ้ตรงนี้ context ที่ North Indian South Indians เป็นนักเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้อามิงวิมังเลย prefix สักคนเลยก็ apostles ตัวชินกันหลังไว้จีมุสุงไอ้มุสุงในจอปั๊มวาลุเซ่in its technical sense ช่วยสร้างตัวชาดคนนี้เลยแต่ที่ apostles ที่ทุ่มลิชินไรทุ่มบิงฮิลี church นะพากสังนิ่งมันข้าทุ่ม office ที่ว่า church ช่วยชิมพุงทุ่มน่ะเชื่อมกับมีขังสันเนี่ย church นะพากสังนิ่งเนี่ย rather church ช่วยชิมพุงฮีทุ่มน่ะเชื่อมมีก็แล้วทุ่ม ministry ที่ว่า localize ไม่ใช่เนี่ยTangkhul Baptist Church Bangalore มั่งเลย or Bangalore City มั่งเลย localize ไม่ใช่เนี่ย universalize ใส่อกที่หุบวลีว่าชงกไว้จะได้ทุ่มนี้อดชินจีชินให้จะเอาคิด according to tradition Saint Thomas ที่ South India เลยองค์ก็เฮลิ ministry องค์สัลก็เฮลิองค์ที่สังบุบไม่ก็เลยมารันดิ้งวิทุ่มมิมเทล่าใคร office นี่นะก็ได้เลยจิก็วิวราวิตุยฮีทุ่มนะ foretelling and foretelling รัชกีจูมรัมลีวิวราวิตุยฮีวิวราวิ spokesperson ก็สัตว์วิวราวิจันบาวิยาริอาสังวลีหังจิเทมิเพยจิเทมิก็เลยคุยรามีก็เลยรีชกตะเกียทุ่มนะสังวิไกสลังไกเพยขังลังไกปังขังลังไกตรงก็จีวันสัลก็วิวราวิ spokesperson ก็สัตว์จิตาดมารันบิงหินะทุ่มออฟฟิศจีชิจินไซมาทั้งยังก็ได้นะ evangelist ต่างไงเลย evangelist ที่ specific group ลิกายกันหางไงอันนี้ church evangelist สักสัตว์ association evangelist สักสัตว์กับปังสังเสยเด้อกับปังสังก็ specific สลากนี่ทุ่ม context ที่มีอาขมังขณีมังมติพังมังลีกันไฟน์สักไงเลยก็เวรเชียก็สัตว์ evangelism เฮียเนยอยู่เนยโชว์รันให้ได้ก็จะลำจุงสักไงอีทุ่มสอนเอาตราเลยเลยอีทุ่ม school colleges universitiesเช่นอีทุ่มอดสักไฟปั๊มอีทุ่ม ministry สักไฟปั๊มอีทุ่ม business สักไฟปั๊มก็ต้องกันเลยวิวราลีมักเทงสอนเอาตรากันเลยกับทะเลเลยเนยใน experience สักให้เล่มเม็ดก็ตั้งมักไฟมีหนุ่ยเล่มเม็ดเนยลิเทงสักไงก็เลยช่วยริงกับพาคำทันคำมโนจีก็เจ้าวังมังให้ก็ครั้งนาราจังนั่นน่ะจริงกุมมาคูทุ่มรามาหังมาทีหังพังอาอดสังรูปรักให้บาจีก็จริงเราไม่ต้องสาธุจีจ้าริงพามในสามเรย์ตะคุยริงพาสาลักล่าจีงานไงอีทุ่มอดกุรุในตะคุยเลยก็ฮีไม่ก็ต้องก็ว่าแล้วก็ foreign เลยลีว่าแล้วก็เป้าหาชอบพงเลยจ้ะมาเลยมันก็จิตาลักสิกลำนิ่งมันนี่คือเที่ยวไม่ก็คิดจารีจีพไม่ได้เคลียร์ปั๊มจีลีเที่ยวไม่ก็เวรชีขังสาวินั่นน่ะจุงนาดมหังสารละนู่นอดสักอย่างเทโรโอเวรชีบาฮีงเตยเลยเตยไปสาลีมีบาฮี accountability เลยลักมักบิกมักยามเนี่ยไปสาลี accountable สลักเลยบาฮีมันมาตุยพะพามันนี่มีลิมันมาชัดพะพามันนี่โอ้มาใส่ชักพะพามันนี่แต่ simple example มีแต่
yang krama in la evangelize sadar le no le shia bing ta chigitha vare shirin ji thum ring shap khwai ila chang da I chi ring ai dan thum li tam ge sem kha ila chang da chigitha mirin ji thum ring shap khwai chi hona lak se ji hangai nextly pastors and teachers ta hangai le he grammar yang kha definite article among the precede sai chida with the pastors and teachers si da individual akli ascribe sa kai la sa bai or kai khana la hikini ngtei da khlat kai la leibom sara pastor im tala na pastor hina care mimi congregation li counseling mimi yao bingsli yao home phung li achat kitimbam li thanwa mi da mi za mi china pastor wi ot ngrut oza boy ot ngrut hina ribrawi tu hi mai khai laga tammi da doctrines pingi nganing singena phap tala kaina tammi da yari jina members pingjina wave khratharan minam chanpau me wi chanpau khui khratharan nganing singai kala nganing sing gsap kchi ji khrane ta hi khni kai kana segregate sangai kai kana tangrum ngai jile khatar mi inning chang tammi pastor teacher hyphen alung sanga pastor teacher dang sun gil gaina pastor aksada ojala sa oja aksada pastor with quality la lei pastor teacher jibai ni tum phapta ngum paisa sai uka khanang bana global north itum shapsing ngalai wa pambing kala even global south itum we context we lung hilila pastors kai kai basically independent churches li shok zarlak pastors kai kai CEO that the company we CEO that the chief executive officer or rather president or director that the conduct sa kai le kapam even Indian context la hi le global south la hi le bam ka pastor akana ana shijindak le o office you on road in yaungra yau bingzi yaungra bingzili azat kitimbom le thanwa da mi khami ji na pastor sa hui on ne ji text na itumli thursday na Paul we train hangchin mi haidle kala hi passage itumna yangta man je na pastor akhana congregation tong ko gives bingji ngatai ngata da leng rok tak le kaijan sathai wa thai da le tong ka keteu ka khangam khare khanem kchui ma khaila tong kai ngaleng tham mena khuira la gai thum ot sakrum bai khawai pastor akhana tong gai li equip sami rai sari saksami rai sari saksa khami dharan athumi ministry wiwang ping panglak ena or ministry wiwang athumi equip sau gida athumri chui qualities leo gida athum sok sap phaigar kar sok sap chile klachi da gai dharan kristawi phusai itum phusa kai bing sir chida gai dharan kristawi phusai shem ga ka goi khara nei da Paul na hili tumli tharza ina hang me le itum gives ngatai da le dak le hilung hili itum gives bingji phakhui man da Kristo ilung le itum athai kham thaya very shirin ring khawai yaw ghomana thermi dak le yaw ghomana chichu mi dak le ji itum heng sang da chu a chi re itum yangwa ringwa khwai kalma song yangwa khwai itum hotna phung le Matala kai he gives the exercise sai khiwang saw le jiga khok kha sa khira khwai khok kha sa khira khwai kala mangla rin li mature sa da rer sang da ring khwai itum le gives bingi phagui laga exercise sa khwai chida da hangai nei cha da kashir mi gai nei da pol na hile hangai le exercise ga sa dharan itum Krista thamai da Krista ji ngasau gida Krista li ngaman me dei tum ring shabra ji tharza in hangai le angang nau thada mring hailo dei tum le hango angang nau thada ngai lungli angang nau jina mri khong mu hui the angang nau jina ngai lungli ji kaw ho ji ja ngai lungli shman ho ji ji ba kli wata jang le tum ching jam lak jang phani ga machine hiwa pa khuyung la hiwa pa wara hiwa pa khuywa la hiwa pa wara angang nau ma thai lo jidei thumli ndum angang nau thada leiching hai kha mina machan pau me khra tharan na thum mangning rer bai sine je very sad reality iwi church member a church ka ing son awe akto ne thada aming anonymous ne ha ga ka ing son awe akto daily li pam guitar la khong thailak la sal ning sang lak
a very decent guy. Ta cham tar men khring me naw ne. Tangkhul naw ko, Tangkhul naw. Delhi lipam. Gada thum thalai na strengthen masa tu gi da cultic movement Korean we cultic movement agli asi church li bakal gar asi praise worship than ga cha da pam mid le. Kibaw khangui saw si chang. Ali pen la ava wal pen la pastors teachers bingli pen la or kharnaw bingli pen la kibaw khangui saw si. Mina machan pa we jene itum na ta na da da ma phing hai sei itum bi khamong chang ling ning da le go itum angang naw da le shon hai kha mina machan pa we bing hin itum mi church wi lung li chang la ga itum ni pung pa khang sa ka ji tra khlei kap bam hore Paul nei le hang da khlei yaw gom bing hin tam khami chi tharan masun kala le shi khani ni masun zak zak la ga Tamilo dangai athang in pa khai dala John Stott nang khangi masun hi khamsung khangrong by righteousness ne jang masun truth masun hi makangau is de leisi na manga pet ngsak thu ka masun hi makangau is de na masun ne ka thangda sal leisi ji mazang thura je ka mang na ngai ne khiban ka meheng sang mre kla leisi mang ne thada leisi mang ne thada exactly thada leisi mang ne thada address sa so na je ka legacy masun na mamakang sang sak thura je kha legacy la ngapet away si de ta khani ni hi amalgamate salaga khani ni ngasun gui laga masun na legacy ngasun gui laga itum church raisang fai itum hona sei ji hangai kala yaw gom man la chi sabum ra de le ar la chi sawalu shi re ji itum shit kasang itum ka chani haglai na leibum de uga khnanga khna ka lej ge tu mi church wi lung hili pray now sang me now sang tada ki chawi not just confined to this context ka in general church wi lung hili ki chawi amle control saram da tada kibal ga mang lo da myak na khli bam tu esa and this cycle keeps on going on and on and on tada laga lastly victim bali ra ungsa chu laga mirin pai the paralyzed sang sak khaila lei bam ji lawai tu mi context wi lung hili I'm not exempted from it ila chang bom go je Morena Khligai Oktiao get the Uilla Chewy component lay. It will Malay, Sanla Kai Malay, Mili Saisung Sakai, Shimkur Kai Jam Sakai, Church Kai Gai, Labum Ko, Shingrai to Milungilla, Chigita, Masang Sakai, say Chigita, me Masang Sarudo, Chi say honey. Atang Hangaitala Mataila Kai criteria he. Or rather, crux of this sermon he kada glejega yaw ghomna itum bingili equip sak mitaran yaw ghomma hina itum bingili tharu mida itum li chichu mida seizat gatimbam li homwa mida urok sili thanwa da itum li mikamang tharan itum binghi rai sari saksam yaw gida nganing shapre klak khangning ji tharan church mang claiming la vresya khasa da khangning mang mang sai la ka makang la ina atang hangkai da la church mang va lei bai ka mam kang ka kisawai ura jang building ku chui shem ga mang ma da mam kang ka kisawai ura kongli taw re siban jing khra thar church khai mang ning la makang da makang la ina khring a church ngsa khwai ga ji pol nei tumli tharza in hang medle ligament thei jang yaw gomai na ligament da you slow track le footballers ligament chat either operation sagai operation sagam yong bai luji ligament ni muzang ga sangdamang ningram ne olam saram ne yaw gomai nei thumi ligament ga nei joints tong ga ji connect samil ke thumli ot sa shok khangsak ji yaw gomai ot ngrut nei itumui lungeli Asian context mtala Indian context mtala engda gle ji ga macha khnok tharan church aga or association aga lungli influential figure khani le ga ani hi macha ngrok ki bam da kai cham gai shok paila go thada ini thei thang mai tu da queen ngtang rok da kai cham shok ka bom le contextual reality nei it can be a church or an association or whatever organization it may be ka chui lungli aga sina shi virgin shares aga asina musung mai da agbasin shares aga asina musung mai da za chui lungli atang hang kai thala masun nei na legacy sang laga khamna dharan itum wilung hili mangawa khmei khoj khilala krei ji hangai mai differences lei ngok sari achak ngateng ro oida kapning ngateng ro oida ngateng rok sari he avoid musabai him lei lui sei jim nim go
ก็คอมพิวต์มาสร้างออกไปเลยคอมพลีเมนต์สร้างรกทารันอิทุมมังอาว่าไม่ใบเวชิงสารีจีอินะจีหังไง last 2 minutes อะไรอิทุมนะอิทุมมี context ลิเคียงทารัน pastors บิงฮิลี or church staff บิงฮิลีอาทุมนะสารัน ministry ว่าจะอาทุมนะสากีสินดาอาทุมอดนดาจีเอาได้ทุมมาจีจะรักจีละอาทุมมิเลตลบมิเลก็ตลบชีอาสาเลยคิดว่าสารันทุกิเดpastor นะอิทุมลี discipleship ซับมันเลยอิทุมลี ministry ซับไว้อิทุมลี train ซับมันเลย Bible study คุยมันเลยอิทุมลี theologian ซับไว้ train ซับเลยก็ได้จีเลิกจีเลยจะรักเลยอิทุมมี context คุยลงเลยไป pastor ก็ยาวผมมาคุยอดงรุดเศร้ากิเดจีอันนั้นซาบุงเราจะเอาอดงรุดนี่ radical shift ที่ได้จำไม่เนี่ยที่ได้ไม่เอาสเนี่ยมันจิ้มก็คันนิ่งอุกลุงลีขังใจกับศิระแล้วก็มาจังหิมมชุ่มเลยจังหิงใจลักเอาเสียด้คุยคราฮีเลยไปซาเสียสิงระเนื้ออินมันซาทุเรศก็สกระดักเลย generation น่ะสากิจิมนี่เรื่องไม่ดักเลย generation น่ะซาซาไปข้าทุมลาทุมมีซากชับจีทุมละสารามันเดเลยซาละสาวจิงบุบมฟรี pastors บิงเลยทุมละ performer แต่ paid staff อาลีมีเอากิดเอาออฟฟิศฮีราเนี่ยฮีสาราเนี่ยได้ทุมเทไกตราก็จะได้มาตุยไกจะได้มาจุกไกตราเลยจีละเว้ยข้า pastors อดงูดีว่า instructor ก็ซะได้ facilitator ก็ซะได้ทุมดีจิจูมีทุมมีตั้มเซมิเลยก็โอ้ฮิตฮัลโหลฮิตฮาเซ่ถ้าไอ้ทุมมากังไม่ได้ออกที่รู้ก็จีฮี pastor ก็อดงูนี่กลับมากังไม่ได้ออกที่ไกทารัน church งิ้งชิงไก church ก็จีฮีทุมสาลักเลย pastor นะ congregation จี equip ก็ซาทารันcongregation บิงฮี ministry วังมาทลายนะไรสายศึกษาเมียวกิเดอ church มากังไลนะงิ้งชับเรกลัมมังลารินเรย์กสังคุยระเดมังอาวักเมเบรชินสาระอาทังหังไกแต่ลิทุมยาวกอมมังราบิงฮีลีทุม double honor อักษิมังขี้อักษิมิงเลยงรัวเลยก็ขี้อาชีกชับบ่เบรชีอวุงสักไฟสักสิ่งจีหังไงโอจากแล้วโอจานี่วิ ministry ชิมกุย ministry มังอาวักมิงสารโนต้องคุยวังโซกมิงสารโน amen